I believe that the soul of Archbishop Joseph Pawatil brought me here today. I was in charge of a great national symposium which I had to start in the morning, attend the inaugural session, make a speech, and then rush to Changanacherry. As I was coming with a strange driver, I've never seen him in the taxi, I was asking Bishop Soul, do you really want me there? And I heard a voice. In my life, I have always had this kind of spiritual mystics on many occasions, in my career life as well as in my personal life. And I treasure this experience as one like that. So much has been, very insightfully presented here about Blessed Archbishop Joseph Pawatil. To me, I miss him such a lot because whenever I passed through Changanacherry, I used to come to the bishop's house, seek his blessings, have some time with him, and every time I came, he had always a new book to offer me, to give me. His signed books, new books. And then every Christmas, a greeting card came to me, not with the printed material, but in the margins, in his own handwriting. Hope everything goes well. That was a message during the time when I was the Vice Chancellor of Central University of Kasaragod, precisely when I was in a very, very critical situation. So this is my personal, confession or sharing. Well, today, this is not only a commemorative function, but also the inauguration of an organization, of a movement, of an institution, in memory of a great soul, a great person. Who was Archbishop Joseph Pawatil? To me, he was a game changer. I think Christ was the greatest game changer in history. Two phases of history, before Christ and after Christ. It was inevitable. Changes were necessary. And I don't have to repeat, the replacement of the old world values with the new one by Jesus Christ to an audience like this, and particularly when His Excellencies and His Graces are, with us. But what can a foundation do today? What are the things, ahead of them? As I stand here in this institution, this media, St. Joseph's College of Media of Communication, this itself is a product of Bishop Pawatil's insight and foresight. You see, as early as that, a person who had done his education in Oxford, a person who was a scholar in so many branches of knowledge, at the time when Pawatil Pidava conceived such an institution like this, knowledge economy was not a common word. AI was not there. In fact, there was always an apprehension or a kind of suspicion about what media is for at that time. Here was an institution initiated by the Archdiocese. And that itself shows, the modern mind and the far sight of Pawatil Pidava. ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മളൊരു പുതിയ ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൈം വെച്ച് ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ആരുടെ പേരിലാണോ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചത്, ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരിക്കും. According to me, I think Bishop Pawatil was so much concerned about the youth. And today, we face great challenges about the youth. Where are they going? And I think even in the audience, like in any audience that I speak, I miss the youth. Yuvada evideyana. We are all, the symposium today was on the aged, narratives on the aged. Aged people are all around. In fact, the economy of the country will go through a
terrible shift in terms of welfare measures for the aged in 2050. So that is the demographic situation. Now, at the same time, the demographic dividend of having more than 60% between 25 and 39, I think. So, how about the Catholic youth? Where are they? How are they faring? How about our families? How do the youth look at society? പാവത്തിൽ പിതാവ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വളരെ കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്നും പച്ചക്കൊടി തന്നിരുന്നയാളാണ്. നമുക്ക് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് സഹായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളെ. നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച്, കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിനെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെക്കുറിച്ച്, പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച്, ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ചർച്ച്. ഞാൻ ഏത് സഭയിലാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സഭാംഗമായിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഞാനും സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ്. എനിക്ക് മക്കളുണ്ട്, കൊച്ചുമക്കളുണ്ട്. എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള കൊച്ചുമക്കൾ 22 വയസ്സായി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാം, ഒരുപാട് ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങളിലൂടെ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് അവർ ഫെയ്ത്ത്, if our church cannot solve the problems for the youth, I think we fail in the memory and tribute to Pawatil Pidava. I'm sure that this foundation, particularly led by a person like Professor Syriac Thomas and other dignitaries, I'm sure you have already chalked out, well-designed plans. To me, Pawatil Pidava was the symbol of clarity, clearness. He never, wavered once he took a decision. He cleared all the confusions relating to our liturgy. He cleared our slavish indebtedness to whatever was not true and really Christian through the liturgy. ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പം ആദ്യമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷം, അന്ന് എൻ്റെ അമ്മച്ചി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ഭക്തിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര എരിവായിരുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മ മലയാളത്തിലേക്ക് കുർബാന വന്ന കാലമാണ്. ഒരു ഭയങ്കര റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ കുർബാന ചെല്ലേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അന്ന് അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇതാണ് കുർബാന, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് കാണുകയും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞത്. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നു. പക്ഷെ ലിറ്റർജിയിൽ ക്ലാരിറ്റി തന്നത്, തനിമ തന്നത്, സ്വത്വം തന്നത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ കുർബാന, ഇതിനു ചുറ്റുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മളുടെ ഫെയ്ത്ത്, നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് എല്ലാം ഇവിടെയാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ലിറ്റർജിയും ഭാഷയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് പ്രാർത്ഥന, എന്ത് കുർബാന? This was very clear to Pawatil Pidava. And I think generations ought to be thankful to Pawatil Pidava for doing this great service to clarifying and establishing a liturgy. I'm just closing, but one thing I would like to leave as a, not as a message, but as a sharing of idea, which is that Pawatil Pidava വലിയ എന്താ പരിഷ്കർത്താവോ ആധുനികനോ ഒക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ നുണ പറയുകയാണ്, എക്സാജറേഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി Pawatil Pidava was concerned about the future and the need for empowerment of women. നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെമോഗ്രഫിയും കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കോളേജുകളിൽ പോകുക, ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോകുക, the gender ratio is in favor of women. All the more reason why the church has to give specific support and specific importance and significance to the problems of women. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല, നമ്മുടെ പുത്രന്മാർക്ക് ഈ തലമുറ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പരാജയങ്ങളല്ലേ? നമുക്കിതിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാനാവുമോ? എന്തുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വന്തമായി കിട്ടുന്ന വരുമാനവും ഇത്ര ഭയങ്കരമായ അട്രാക്ഷനായി കുടുംബം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഞായറാഴ്ചകളിൽ പള്ളിപ്പോയി കുർബാന കാണുകയും കുമ്പസാരിക്കുകയും അൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിവാഹിതരാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടുംബജീവിതത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി? ഈസ് ദെയർ എ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഫാമിലി?
അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ I think as church we have to solve it. We have to say, powerfully, നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷന് ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു ജോലിയുമില്ല പൗത്ര പിതാവിനെ ഓർക്കുമ്പോഴതാണ്. പക്ഷേ I think concentrating on two, one is the youth and the second is demographically speaking, gender ratio speaking, more in favor of women ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എയിംസ് വായിച്ചപ്പോൾ കേട്ടു, ഒരു ചെയർ സ്ഥാപിക്കാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് ചോദിക്കണമെന്ന്. ചെയറുകളുടെ കണക്കില്ലായ്മയാണ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും. പക്ഷെ പല ചെയറുകളും എട്ടുകാലി വല പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം. ബട്ട് ദിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി. ഇപ്പോൾ സിറിക് തോമസ് സാറുള്ളപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. But even the Christian chair in Mahatma Gandhi University is not exactly doing what it ought to do because of certain limitations. This is also a time when the term Christian is mentioned, people raise their eyebrows. So I hope all those raising of eyebrows would be cleared by this foundation. I'm so happy that, I'm so happy that such a foundation could be initiated. I congratulate the organizers for initiating such a wonderful effort towards living out, immortalizing the memory of the crown of the church, the great soul, Archbishop Joseph Pawatil. Thank you very much.